We love people. We love nature. We destroy nature and destroy life, because we are better than nature. We do it together. We love cooperation. Preferably in countries with less strict health and safety laws, countries where regulations and politics don't slow us down. We love colorful plastic. And that's how it has always been. That's the way it needs to remain. The trash of our civilization can be found in the most remote corners of our world. All raw materials and resources have a natural origin or are created by natural processes. These processes are subject to certain rules and natural laws. Everything that we humans produce is also subject to these very same laws. Everything is chemistry. We are too. But the problem is how we deal with our resources. One example is packaging and disposable products made of plastic. Plastics are primarily made from crude oil. After their disposal, most plastics are not recycled but incinerated, or end up in the environment and decay into smaller and smaller pieces. Ultimately, we ingest microplastics through the food chain. It is time to urgently leave this one-way street and to rethink all processes holistically as cycles, to reduce energy consumption and to focus on sustainability. After all, it is all about saving a future worth living in for all of us. It's long overdue to make chemical processes and products sustainable. These are the goals of green chemistry. Wenn es um die Grundsätze der grünen Chemie geht, dann ist es ganz wichtig, dass man schon im Vorhinein beim Konzept eines chemischen Produkts schon berücksichtigt wird, dass es umweltverträglich ist, möglichst nicht toxisch. Beim Herstellungsprozess ist es in der grünen Chemie wichtig, auf regenerierbare Rohstoffe zu setzen, das heißt solche, die aus der Natur kommen und möglichst leicht auch wieder in die Natur rückführbar sind. Die Produkte sollen recycelbar, naturverträglich sein. Der ganze Herstellungsweg soll möglichst energie- und ressourcenschonend sein, also Ressourceneffizienz. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Menschen an ihren Arbeitsplätzen, wenn sie grüne Chemikalien herstellen, auch eine sichere Umgebung haben. Das heißt, Arbeitsplatzsicherheit ist auch wichtig bei der grünen Chemie. Sustainability as a term has now arrived in the center of society's perception, but it is sometimes used in a deliberately misleading way. Wenn man sich diese Werbemessages anschaut und dann einfach sieht, okay, passt, das klingt alles so super, das kann ja fast nicht sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es wirklich zu grün, um wahr zu sein ist. This is known as greenwashing. Das beschreibt in erster Linie eine Marketingstrategie, die viele Unternehmen verwenden, um sich selbst sozusagen als grün, als nachhaltig darzustellen, obwohl sie ihr Geschäftsmodell gar nicht in diese Richtung verändern, und somit ist es eigentlich eine Täuschung des Konsumenten oder der Konsumentin. Ein relativ prominentes Beispiel für Greenwashing wäre zum Beispiel Recycling von Modeunternehmen, von Textilketten, die damit werben, dass man alte Kleidung zurückbringen soll und dann wird aus dem neue Kleidung gemacht. Die meiste Kleidung ist so gemacht, dass man aus der gar nicht mehr wirklich was recyceln kann. Das heißt, sie wird entweder direkt vernichtet in sehr vielen Fällen oder zerschnitten und als Putzlappen verkauft, was noch die beste Variante ist. Sehr oft landet die Kleidung aber auch an Textilmärkten über Afrika verteilt, wo die Menschen, die dort handeln und leben, auch nicht mehr wirklich das nutzen können, und schlussendlich landet es sehr oft auch in Afrika am Müll. Und der Kunde glaubt eigentlich, er tut was Gutes damit. Clothing made from polyester fleece is responsible for the majority of microplastics in household wastewater. But virtually anything that can be made from fossil-based raw materials can also be made from renewable raw materials. A
company from Upper Austria is by now world market leader in the large-scale industrial production of textiles from cellulose, in other words, from wood. The results are high-quality fiber raw materials that contain no synthetic additives. Compared to cotton, significantly less water, pesticides and land are required for cultivation. The raw material and energy-intensive process used to split wood fiber into cellulose, lignin and hemicellulose is over 100 years old and was very harmful to the environment. Through research and innovative technology, resources can now be recovered and recycled fully or to a very high degree, thus remaining in the cycle. Additional exhaust air and wastewater treatment minimizes the impact on the environment. Any residual materials can be used to generate process energy. In the subsequent processing of textiles, dyeing and bleaching are accompanied by massive impacts on the environment. Textile dyeing is responsible for enormous water consumption and for about 20% of global water pollution. A toxic soup of dyes, heavy metals and chemicals for fixing the color in our clothes causes massive ecological damage, especially in countries with low environmental standards. Residues of chemicals and heavy metals are also often found in our clothing. Green chemistry also offers alternatives here. A Viennese startup is developing bio-based dyes that, in a special process, are excreted, so to speak, by naturally occurring bacteria. Das Problem in der Textilindustrie ist vor allem, dass der Färbeprozess extrem umweltschädigend ist, genauso auch für die Gesundheit der Textilarbeiter in der Industrie, die engen Kontakt mit diesen Chemikalien tagtäglich haben, aber auch generell, dass diese Textilfarbstoffe hauptsächlich aus Erdöl gewonnen werden. Und wir brauchen einfach neue Systeme, die uns tägliche Stoffe liefern können, wie zum Beispiel diese Textilfarbstoffe. Was machen wir anders beim Vienna Textile Lab? Wir denken, dass auch biologische Möglichkeiten gibt, also diese Farbstoffe herzustellen. Wir verwenden dazu Mikroorganismen, vor allem Bakterien und auch Pilze. Wir arbeiten jetzt schon mit der Textilindustrie eng zusammen. Das heißt, in verschiedensten Projekten entwickeln wir verschiedene Farbstoffe für bestimmte Anwendungen. Und wir denken, dass man das bald in den nächsten paar Jahren sehen wird, welche Textilfarbstoffe hier auf den Markt kommen und wie bunt eigentlich Mikroorganismen sein können. Similar to the dyeing of textiles, the industrial tanning of leather involves massive amounts of chemicals. Researchers at the University of Vienna have developed fungi-based leather alternatives. Die traditionelle Lederherstellung aus Tierhaut verbraucht sehr viel Chemikalien und sehr viel Wasser. Besonders die Chemikalien sind sehr umweltschädlich. Wir verwenden statt Tierhaut Pilze, weil Pilze, die wachsen schnell, die brauchen sehr viel weniger Wasser und sind einfach nachhaltiger. In den Pilzen sind Fasern drin. Diese Fasern extrahieren wir einmal chemisch und dann durch einen einfachen Papierherstellungsprozess können wir das Leder herstellen. Wir versuchen, dass dieses Pilzleder ähnliche Eigenschaften hat wie das Leder aus Tierhaut und deshalb, dass wir ähnliche Produkte herstellen können, wie man auch jetzt aus Leder trägt. Another example of green chemistry is the processing of wood, a globally available, sustainable and renewable resource. Used correctly, wood can last for centuries. For this time, wood binds CO2 that it absorbed from the air while the tree was growing. The aim of green chemistry is to make processes more eco-friendly and more resource-efficient. Supposed waste is the raw material for another process. Nothing should be lost. Fossil raw materials, such as crude oil, can be replaced. Bioethanol or biodiesel are fuels like petrol, but are made from natural raw materials such as starch and grain. However, this is problematic because the production process consumes a lot of water and raw materials are processed that can also be used for food.
Biodiesel can also be produced locally from residual materials such as used cooking fats and oils. The quantities obtained in this way make a small contribution to replacing fossil resources. Also wenn wir über die grüne Chemie reden, geht es ja langfristig vor allem darum, die jetzt vor allem genutzten fossilen Rohstoffe Erdöl, Erdgas, Kohle zu ersetzen. Und da braucht man einfach einen Rohstoff, der massemäßig in der Lage ist, das auch zu machen. Und da bleibt eigentlich nur das Holz übrig. Natürlich sind lokale Nutzungen von Reststoffen oder Abfällen wichtig, aber massemäßig kann eigentlich nur Holz dem Erdöl und dem Erdgas Paroli bieten. A raw material should always be utilized as a work material first. Subsequently, leftovers are used further. Der Tischler macht als erstes ein Möbelstück. Natürlich fallen hier auch Reststoffe an und die werden jetzt schon in der sogenannten kaskadischen Nutzung weiterverwertet, zum Beispiel bei der Spannplattenherstellung. In der Holz- und Agrarindustrie fallen noch weitere Reststoffe an, die wir in weiterer Folge noch für Materialien verwenden können. Wenn die Reststoffe nicht mehr als Werkstoff verwertet werden können, können wir diese umbauen und daraus zum Beispiel wertvolle Grundchemikalien für verschiedenste Industrien herstellen. Die Verbrennung, also die thermische Verwertung, sollte immer erst der letzte Schritt sein. Wood consists of three basic components: cellulose, lignin, and hemicellulose. The best-known product made from cellulose is paper. Cellulose is a material that mankind has always used, and there has been a functioning cellulose paper pulp industry for well over 100 years. The big challenge for green chemistry is lignin. Lignin is produced in large quantities in the pulp industry and is usually incinerated. Man kann als ganz grobe Faustregel sagen, so viel Zellulose, wie man aus Holz herstellt, gewinnt man auch an Lignin. Lignin wird während des Zellstoffaufschlusses, in dem wir die Zellulose gewinnen, noch zusätzlich verändert. Man erhält es dann in Form wirklich von einer schwarzen Masse, dem sogenannten Black Liquor. Und das ist dann quasi das Erdöl der Zukunft. Und das stellt natürlich die Chemiker vor eine große Herausforderung. At the University of Graz, research is being conducted on the utilization of lignin. The research group has succeeded in producing resistant bioplastics or green surfactants. Surfactants have a very broad field of application. They are used in detergents and cleaning agents, personal care products and cosmetics, as well as in the agricultural sector and vaccines. Derzeit fallen weltweit ca. 100 Millionen Tonnen an Lignin jährlich an. Dieses Volumen würde ausreichen, um Erdöl in gewissen Produkten zu ersetzen, jedoch ist der derzeitige Technologiestand noch nicht ausreichend. An dieser Transformation forschen viele Arbeitsgruppen weltweit, unter anderem auch unsere an der Universität Graz. Wir arbeiten neben ligninbasierten Tensiden auch an Plattformchemikalien, Polymeren, bioaktiven und pharmazeutisch aktiven Substanzen. Conventional surfactants are mostly made from crude oil. A green transformation is urgently needed to make production chains sustainable. Im Gegensatz zu konventionellen Tensiden sind unsere Tenside bei PureSurf jetzt nicht nur nachhaltig, sondern sie werden aus lokal verfügbaren Rohstoffen hergestellt, die eigentlich als Abfälle oder Nebenströme anfallen. Die Herstellung unserer Tenside funktioniert im Labormaßstab derzeit. Für die Hochskalierung suchen wir Industriepartner. Researchers at the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna are also working with lignin. They have developed a wood-based degradable gel that is produced in a bioreactor. This gel is incorporated into the soil and improves the water storage capacity and fertility of the soil. Plants become less prone to dry periods, and water and fertilizer can be saved. In times of climate change, global agricultural land is becoming increasingly scarce. Here, algae offer an alternative source of raw materials that contain valuable enzymes and other bioactive substances.
They can be used in a variety of industrial applications in the spirit of green chemistry. Microalgae are cultivated in photobioreactors, where, unlike conventional agriculture, they do not depend on the use of fertile soil. Most processes in the chemical industry require a lot of heat and pressure, thus a considerable amount of energy. Photosynthesis, as an example from nature to convert carbon dioxide and water into sugar and oxygen using sunlight, works without pressure and at ambient temperature, thus is extremely efficient. A bioreactor uses these natural processes and creates optimal conditions for microorganisms. We have been using these reactors for thousands of years without calling them so. In fermenting wine and beer, in making cheese, in baking bread. In the future, we may be able to grow significantly more complex structures, entire organs, in the bioreactor. Researchers at the TU Wien have succeeded in developing special biochips, so-called organs on a chip. Cells of human organs are grown on small plates and controlled and monitored by built-in biosensors. This miniaturized laboratory diagnostics enables precise results without animal testing. Die Etablierung von Organen im Chip ist eigentlich eine relativ junge Wissenschaft. Den Fachbereich gibt es erst seit einigen Jahren, so seit 4, 5 Jahren, in dem das immer wichtiger wird. Aber interessanterweise hat sich gezeigt, dass Organe im Chip, also die Etablierung von Minigewebe, von menschlichen Minigewebe und diesen Biochip-Plattformen genauso reagieren wie im menschlichen Körper. Das heißt, im größeren Sinne können wir nicht noch eins, sondern viele Organe am Chip nachmachen. Wir können menschliche Zellen benutzen und wir können jetzt anschauen, welche toxischen Wirkungen eine Reihe von Substanzen auf diesen verschiedenen Organen haben, unter der Verwendung von menschlichen Geweben. Das Erste ist, dass wir von den Tierversuchen wegkommen. Das Zweite, was noch wichtiger ist, die Variabilität unter den Menschen ein bisschen genau uns anzuschauen. Weil natürlich die Zellgeweben von verschiedensten Personen, Alten und Kranken, das ist auch ganz wichtig, wie verhalten sich Gewebe gegenüber Medikamenten, gegenüber toxischen Substanzen. Wenn man alt und krank ist, wegen jung und gesund, wo kann man da entscheidend dann auch tatsächlich die Grenzwerte finden, die wichtig sind für die Bestimmung der Gefährlichkeit von Substanzen. The reduction of toxins is a central goal of green chemistry. To assess the toxicity of chemical substances, animal testing has been the primary method used to date. Organs on a chip, specially grown cell cultures, or computer simulations can be used as substitutes. These developments are supported by the European Commission and provide cheaper, faster, and without animal suffering, standardized assessments of the possible toxicity of a large number of chemicals for emission limits at the workplace, in food, or in the environment. Producing compounds for medicines can be a very lengthy and complex process, some of which takes place in bioreactors. The result is often only a few grams of highly concentrated substance. These syntheses are still often based on fossil raw materials. In the development of new active ingredients, there is great potential to design processes in the sense of green chemistry. The Graz-based startup Innofor has developed innovative technologies to identify enzymes with the help of supercomputers. These enable green processes for the production of products such as medicines. Nature should be a role model for us, as it recycles waste efficiently. We too need to be more conscious and economical with resources. Fundamental changes are required. Many chemical processes and assessment methods have been established for a long time and now need to be redesigned from scratch. Change implemented consistently is essential from science, politics, industry, and also from the consumer side.
we all need to act more responsibly and rethink our consumption behavior. For this, we need a clear basis for decision-making and transparency about the origin and components of products. Das Problem der Transparenz bei Chemikalien in Produkten besteht vor allem bei Fertigwaren. Das wäre Spielzeug, das sind Textilien, das sind Möbel. Hier bekommt man im Geschäft keine Information, welche Chemikalien enthalten sind. Um die Situation zu verbessern, haben wir gemeinsam mit anderen Organisationen eine App entwickelt. With Scan4Chem, the barcode of a product can be scanned to retrieve information about the toxic substances used. Green chemistry provides the framework for the shift to a circular economy and the end of fossil fuel use. In Austria, the Green Chemistry Platform was founded for this purpose by experts from science, academia, business, consumer and environmental protection organizations, together with the Federal Ministry and the Environment Agency Austria. Education in particular is an important contribution to this necessary transformation. It starts at school and with raising public awareness. On the initiative of the platform, a new inter-university master's program, Green Chemistry, was launched jointly by the University of Vienna, the TU Wien and the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna. Chemie ist dort, wo es raucht und stinkt. Das ist die alte Wahrnehmung von Chemie. Chemie als Problemverursacher. Mit der grünen Chemie wollen wir die moderne Chemie als Problemlöser positionieren. Das Besondere am neuen Masterprogramm Green Chemistry liegt darin, dass Sie nicht nur in Chemie eine Ausbildung bekommen, sondern auch fächerübergreifend Toxikologie, nachwachsende Rohstofflehre und auch, dass Sie technologische Lösungen finden, um dann auf großer Skala Umsetzungen zu realisieren. We need international cooperation and the next generation of scientists to master today's and future challenges. We know we can't know everything, but we don't stop trying. To understand, to do better, and to learn. To think and act long term. For a future worth living in.